също следващата събота и неделя. И следващата събота и неделя ще говорим върху Чайтаня Махапрабху по случай Гаура Пурнима. Yeah. All right. Yes, very auspicious. Beginning of our new year in 2 weeks, actually. So we will sing the standard song glorifying the Lord and His Panchatattva devotees, Sri Krishna Chaitanya Prabhu by Narottam Das Thakur. И така ще изпеем стандартната песен, в която възхваляваме Бога и Неговите преамодарени от Наротам Das Thakur. Very quickly, the translation. My dear Lord Chaitanya, please be merciful upon me, because who can be more merciful than you within these 3 worlds? Набързо превода. Скъпи мой Бог Чайтаня, моля да бъде милостив към мен, защото кой може да бъде по-милостив от теб в трите свята? Your incarnation is just to reclaim the fallen conditioned souls, but I assure you that you will not find a greater fallen soul than me. Okay, one second. No, yeah. Let's try to. Ти си инкарнирал, за да освободиш падналите благословени души. Но аз мога да ти уверя, че не можеш да намериш по-паднал от мене. My dear Lord Nityananda, you are always joyful in spiritual bliss, since you always appear very happy. I have come to you because I'm most unhappy. If you kindly cast your glance upon me, I may also become happy. Скъпи мой Бог Нитянанда, ти винаги си радостен в духовно блаженство. Понеже аз идвам при те, понеже аз съм най-нещастният. Моля те, склони милостивия си поглед към мен, за да мога и аз да стана щастлив. Maria Advaita Prabhu, the husband of Sita, you are so kind. Please be kind upon me. If you become kind upon me, then naturally Lord Chaitanya Nityananda will also be kind to me. Скъпи мой Адвайта Прабху, съпружен на Сита, ти си толкова милостив. Моля те, бъди милостив към мен. Ако ти бъдеш милостив към мен, тогава и Бог Чайтаня и Бог Нитянанда ще са милостиви към мен. I pray for the mercy of Swarup Damodar, the 6 Goswamis of Vrindavan, and my Lord and Spiritual Master Lokanath Goswami. Аз моля за милостта на Сваруп Дамодара, за 6 Госвами на Вриндавана, мой господар и духовен учител Локанат Госвами. Narottam Das also prays for the mercy of Srinivas Acharya and desires to have the company of Ramachandra Kaviraj. Наротама Даса също се моли за милостта на Шриниваса Ачаря и желая компанията на Рамачандра Кавирач. Daya
Vivarajacharya Prabhupada Sri Srimadavai Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Skonsanstvakacharya Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Vishnu Pada Paramahamsa Vivarajacharya Ashtotarshata Sri Srimati Bhaktivedanta Saraswati Goswami Thakur Ki Jai. Jananda Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Vrinda Ki Jai. Sri Radha Krishna Gopa Gopinatha Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Rev Dham Ki Jai. Namai Ki Jai. Namai Ki Jai. Tulasi Devi Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Niti Namne Namaste Saraswati Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyaya Shakadesha Tarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So we will read from Sri Chaitanya Charitamrita Adi Leela chapter 2. Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Supreme Personality of Godhead. Verse 2, translation purport by His Divine Grace, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Така, четемо Шри Чайтаня Чаритамрита, Ади Лила, 2 глава, Бог Чайтаня, Върховната Божествена Личност, текст 2, превод и пояснение от Него Божествено милост, Абайчара Нарвинда Бхактивиданта Свами Прабхупада. So this is a verse in Sanskrit which has the same meter as the Shat Goswami Ashtaka. Това е санскритски стих, който има същата продължителност като или големина като Шат Госвами Аштака. So we will sing it with a melody which is appropriate. Ще го изпеем с мелодия, която е правилна, подходяща. Maybe not. We could do it with rhythm. Yeah, maybe easier, so we don't miss the entrances. Krishna
Translation. O my merciful Lord Chaitanya, may the nectarian Ganges water of your transcendental activities flow on the surface of my desert-like tongue. Beautifying these waters are the lotus flowers of singing, dancing, and loud chanting of Krishna's holy name, which are the pleasure abodes of unalloyed devotees. These devotees are compared to swans, ducks, and bees. The river's flowing produces a melodious sound that gladdens their ears. Превод. О, мой милостиви Господ Чайтаня, нека нектарните води на Ганга, на Твоите трансцендентални дейности потекат на повърхността на моя език, който е като пустиня.
украсявайки тези води с знаците на украсявайки тези води с лотосовите цветя на пеенето, танцуването и на високото възпяване на святото име на Кришна, които са удоволствието на чистите преданодарени. Тези преданодарени се сравняват с лебеди, патици и пчели. Тези реки произвеждат много мелодичен звук, който носи удоволствие на тяхните уши. You have to become a poet. It's Kaviraj. It's the king of the poets, Krishna Das. So this purport by Srila Prabhupada. Our tongues always engage in vibrating useless sounds that do not help us realize transcendental peace. И така Махарадж каза, че трябва да станем поети, защото Кришна Дас Кавирач Госвами е такъв много поетичен. Пояснение. Нашите езици винаги са ангажирани с вибриране на безполезни звуци, което ни помага да постигнем трансцендентален мир. The tongue is compared to a desert because a desert needs a constant supply of refreshing water to make it fertile and fruitful. Езикът е сравнен с пустиня, понеже пустинята има нужда от постоянно доставяне на прясна вода, за да стане плодоносна и плодородна. Water is the substance most needed in the desert. Водата е субстанцията най-необходима в пустинята. Transient pleasure derived from mundane topics of art, culture, politics, sociology, drive, philosophy, poetry, and so on, is compared to a mere drop of water because although such topics have a qualitative feature of transcendental pleasure, they are saturated with the modes of material nature. И така, мимолетното наслаждение, което може да се извлече от светските теми на изкуство, култура, политика, социология, суха философия, поезия и така нататък, се сравнява с капката вода, въпреки че тези теми въпреки че тези теми имат качествена черта на трансцендентално наслаждение, те са премесени с гуните на материалната природа. Therefore, neither collectively nor individually can they satisfy the vast requirements of the desert-like tongue. Затова нито заедно, нито индивидуално те могат да удовлетворят нуждите на езика, който е като пустиня. Despite crying in various conferences, therefore, the desert-like tongue continues to be parched. Like dry. Въпреки
въпреки това, че той така реве в различни конференции, да, езика им плаче по различни начини, обаче затова, въпреки това, тяхният език, който е като пустиня, си остава сух. For this reason, people from all parts of the world must call for the devotees of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, who are compared to swans swimming around the beautiful lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu, or bees humming around his lotus feet in transcendental pleasure searching for honey. Поради тази причина, хората от всички части на света трябва да викат преданните на Бог Чайтаня Махапрабху, които се сравняват с лебеди, които плуват около неговите красиви лотосови нозе, или като пчели, които жужжат около лотосовите нозе, около неговите лотосови нозе в трансцендентално удоволствие, търсейки нектар, търсейки мед. The dryness of material happiness cannot be moistened by so-called philosophers who cry for Brahman, liberation, and similar dry, speculative objects. И така, сухотата на материалното щастие не може да овлажни или напои така наречените философи, които плачат за браман, освобождение и подобни спекулативни обекти. The urge of the soul proper is different. И така, порывите soul proper, нуждите на самата душа са по-различни. The soul cannot be solaced, the soul can be solaced only by the mercy of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu and his many bona fide devotees who never leave the lotus feet of the Lord to become imitation Mahaprabhus, but all cling to his lotus feet like bees that never leave a honey-soaked lotus flower. И така душата може да бъде удовлетворена по милостта на Шри Чайтаня Махапрабху и негови много авторитетни преданодарени, които никога не напускат лотосовите нозе на Бога да станат имитации Махапрабху, а винаги се въртят около лотосовите му нозе като пчелите, които никога не напускат кошера на неговите лотосови които никога не напускат лотосовите цветове, които са пълни с мед. Lord Chaitanya's movement of Krishna consciousness is full of dancing and singing about the pastimes of Lord Krishna. И така, движението на Бог Чайтаня за Кришна съзнание е пълно с танцуване, с пеене и с забавлението на Бог Кришна. It is compared herein to the pure waters of the Ganges, which are full of lotus flowers. По-скоро пеене и танцуване и възпяване на забавлението на Бог Кришна сравнява се тук с чистите води на Ганга, които са пълни с лотосови цветове. The enjoyers of these lotus flowers are the pure devotees who are like bees and swans. И тези, които се наслаждават
на тези лотосови цветове са чистите пренодани, които тук се сравняват с пчели и с лебеди. They chant like the flowing of the Ganges, the river of the celestial kingdom. Те възпяват както течението на Ганга, реката, която идва от райското царство. The author desires such sweetly flowing waves to cover his tongue. Автора желае такива сладко течащи води да покрият неговия език. He humbly compares himself to materialistic persons who always engage in dry talk from which they derive no satisfaction. Той смирено сравнява себе си с материалистичните личности, които винаги са заети с сухи разговори, от които не могат да извлекат удовлетворение. If they were to use their dry tongues to chant the holy name of the Lord, ако те всички използват тяхния сух език да възпяват святото име на Бога, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. As exemplified by Lord Chaitanya, they would taste sweet nectar and enjoy life. Както по примера на Бог Чайтаня, те ще вкусят сладкия нектар и ще се наслаждават на живота. Yes, that's what life is all about, to taste sweet nectar and enjoy. Затова е предназначен живота, да вкусваме сладък нектар и да се наслаждаваме. That's the quality, the nature of the soul. Това е качеството и природата на душата. Ananda Vigraha. It's full of bliss by constitution. Ананда Виграха. Пълна е с блаженство, такава е нейната изначална природа. So in the material world we try to find that. В материалния свят ние се опитваме да намерим това. But no chance. В материалния свят ние се опитваме да намерим това, но нямаме никакъв шанс. But because everything is Krishna's energy, но понеже всичко е енергия на Кришна, even in the material world, there's a certain little bit of pleasure compared to a drop in a desert. Дори в тази материална природа може да се намери и малко такова удоволствие. Тук се сравнява с капка. So therefore it says that there is a qualitative feature of transcendental pleasure in the pleasure of the material world. Затова тук има такова изречение, в което се казва, че качествени такива удоволствия и черти на трансцендентално удоволствие може да се намери дори и в материалния свят. But because the material modes of nature are practically covering the whole thing, it's completely mixed and it's predominant, therefore it doesn't really satisfy. Но понеже гоните на материалната природа напълно покриват всичко и they cover They cover this transcendental feature. Тези гоните напълно покриват тези трансцендентални черти и по този начин не може да се изпита истинско наслаждение. The soul itself is a transcendental entity. Както самата душа сама по себе си е трансцендентална идентичност. But when covered by material energy, it practically becomes completely lost. Its quality of transcendental. The transcendental quality of the soul becomes not lost, but it's become so much covered that it appears to be lost. Но когато се покрие от трети гони на материалната природа,
трансценденталните качества на самата душа изглеждат сякаш изгубени. Те никога не могат да бъдат изгубени, но изглеждат сякаш са изгубени. If you take you put a diamond or a piece of gold and you cover it with dirt, it's not visible. It's there, but you can't appreciate. Ако вземеш един диамант и го сложиш на парче злато, но след това, ако то е покрито с мърсотия, то е там, обаче ти не можеш да го оцениш. Or fire that is within is covered by some, like sometimes it's said, I think in the 10th canto when Krishna enters into the womb of Devaki, she appears, he's like a fire, but he's surrounded by like a pot, fire within a pot, he's not visible. The fire is not visible. It's there, but you can't see it. И понякога също има огън, обаче не може да се види, както 10 глава, мисля, че има такова сравнение на Деваки, която Кришна бил вътре и той бил като огън, но бил сякаш огън вътре в съд. So the Prabhupada speaks here about the urge of the soul. The soul actually wants to experience true pleasure, but the material happiness cannot provide that. И Шрила Прабхупада говори за нуждите за удоволствие. И самото душа има нужда от истинско удоволствие, обаче материалните неща не могат да го доставят. So therefore this pleasure which one can derive from art and culture and philosophy, poetry, etc., etc., it's a little drop, but the tongue is completely dry like a desert and the drop will not have much effect. И затова наслаждението, което идва от тези теми като изкуство, философия и така нататък, наслаждението от това е като една капка и то не може да донесе истинско удоволствие на езика. So therefore it says here, despite trying to obtain that moisture or the water from art and culture and philosophy and sociology and all that, you can't really, there's nothing there, so the tongue continues to be parched. И въпреки, че се опитва да се напои и навлажни, езика като се ангажира в темите свързани с култура, с социология, с изкуство и така нататък, той, въпреки всичките му усилия, той все пак остава сух. And therefore we have the experience, despite of immersing oneself, going to different museums and hearing operas and reading poetry, one is not satisfied really and continues to look for something new and always something new. И ние имаме такъв опит, въпреки човек отива на опера и на други подобни места, за да намери някакво наслаждение, той не го намира и той продължително отива и търси нещо ново и ново и ново. Yes. So and one can continue to cry and search from the topmost planet to the lowest and we will not find. И човек може да си продължи да си плаче от най-ниската до най-висшата планета в Вселената и въпреки това няма да успее да намери. So as it is described here, the only solution is to come in contact with the real substance, the spiritual substance, which then is like water that can give water to that desert. And fruitful and yes. И разрешението, което се дава тук, е човек да влезне в контакт с реалната духовна субстанция, която наистина може да го напои и тя ще даде плод. И това ще даде плод. So here, these transcendental activities of the Lord, which is Chaitanya Charitamrita, it's a description of the different activities of Lord Chaitanya. They are compared to
this water, Ganges water, nectarian water, which will flow over the tongue when one speaks about the Lord, chants His glories. И тук описанието на заявлението на Бог Чайтаня, което ще бъде изговорено, се сравнява с тази вода, която нектарна вода, река, която ще потече на езика и тя ще достави това удоволствие. So, if one engages to recite Chaitanya Charitamrita, to hear Chaitanya Charitamrita, then this satisfaction can be experienced. Ако човек се ангажира в това да възпява Чайтаня Чаритамрита, да слуша Чайтаня Чаритамрита, това удовлетворение той ще може да го изпита, да го преживее. So the very meaning of this title which was given to this work, Chaitanya Charita Amrita, that means it's the nectar of the character of Chaitanya. И самото заглавие, което е дадено на тая творба, означава нектара на характера на Чайтаня. Let's see whether this is. I think when Prabhupada, he gave very early classes about Chaitanya Charitamrita, 1967, which is like 55 years ago. It's a long time. Шрила Прабхупада още в самото начало, много рано, започна да дава класове върху Шри Чайтаня Чаритамрита. Той започна преди около 55 години, 1967. So he begins, it's then we have the introduction is actually just this series of lectures. Ние имаме, сега ще започнем с въведението към поредица от лекции. So he begins to explain the meaning of Chaitanya Charitamrita. Той започва да обяснява значението на Шри Чайтаня Чаритамрита. The word Chaitanya means living force. Думата Чайтаня означава жизнена сила. And Charita means character. Чарита означава характер. And Amrita means immortal. Амрита означава безсмъртен. That's the literal translation. Mrityu, Mrita is death, and is the negation, so it's Amrita, no death, it's immortal. Това е литературният превод. Мритю означава смърт, означава отрицание, а Амрита означава безсмъртие. So, he says the words Chaitanya Charitamrita then may be translated as the character of the living force and immortality. И Шрила Прабхупада казва така, че Шри Чайтаня Чаритамрита може да бъде преведена като характера на жизнената сила в безсмъртието. And then he asks, but so we are now in the material world and there's no immortality, we are mortal. И той пита, но сега ние сме в материалния свят, тук не изпитваме безсмъртието. So how this living force is displayed, how does it show its immortality? Как жизнената сила може да покаже своето безсмъртие? And he says that we are this living force. We have this quality of immortality, but in the material condition, we cannot display it. It will not be shown. Ние сме жизнената сила. Ние притежаваме това безсмъртие, но в материалния свят това не го показваме. So, Chaitanya Mahaprabhu, the name itself means that Chaitanya is the living force, and Mahaprabhu, the Prabhu can be translated as master,
So he's the grand master, the living force, the feature or appearing as the grand master, which means the supreme personality of God. И така самото име Чайтаня Махапрабху, Чайтаня означава жизнена сила, Прабху означава господари, а Махапрабху означава най-големия господар на господарите, което означава върховната божествена личност. And therefore this second chapter, Krishna's Kaviraj Goswami begins explaining that he is the supreme personality of Godhead. That's the title of the chapter. И затова в тази втора глава Кришнадас Кавираджа Госвами започнал да обяснява как Бог Чайтаня е върховната божествена личност. И така е озаглавена тази глава. And he comes just to teach us how to become immortal. И той идва просто с целта да ни научи как да станем безсмъртни. So Prabhupada says here in this, during this lecture, that from the Chaitanya Charitamrita we learn how Lord Chaitanya taught people to break the shackles of Maya and become immortal. И в тази лекция Шрила Прабхупада казва, че Бог Чайтаня идва за да научи хората как да счупят оковите на Мая и да станат безсмъртни. So, the supreme living force is the supreme personality of Godhead. И така, върховната жизнена сила е върховната божествена личност. And because he's the supreme individual, he is infallible. Infallible? He cannot fall. Infallible. И понеже той е върховната сила, той не може да падне. So therefore one should not think when Krishna comes or when Lord Chaitanya comes into the material world, he's never overpowered by the material potency. Затова човек никога не трябва да мисли, че когато Кришна идва или Бог Чайтаня идва, те са под властта на материалната енергия. And therefore one follows his instructions and becomes connected, then one also become immortal and unaffected by the material energy. И ако човек следва техните инструкции по този начин или се свържи с тях, по този начин той може да остане недокоснат от материалната енергия. So, Prabhupada says the Chaitanya Charitamrita teaches that the spirit soul is immortal and that our activities in the spiritual world are also immortal. Затова Бог Чайтаня ни учи, че живата душа е безсмъртна и затова, че нашите дейности в духовния свят също са безсмъртни. So let's see. So Lord Chaitanya, his teachings, therefore it's like the postgraduate study, begin from the point of surrender to Krishna. И така, ученията на Бог Чайтаня се сравняват с висшето образование и той учи, че човек трябва да се отдаде на Кришна. So he will not speak about karma yoga, jnana yoga, hatha yoga, whatever is explained in Bhagavad Gita. И той няма да учи на карма йога, гьяна йога и така нататък, нещата, които са обяснени в Бхагавад Гита. He says here, Lord Chaitanya's teachings begin at the end of material existence. Тук той казва, че ученията на Бог Чайтаня започват в края на материалното съществуване. At the point when one gives up all material attachment. Което означава, че в момента, когато човек starting to give it up,
It's already given. No, Lord Chaitanya begins at the end of material existence. Yes. When one has given up material attachment. Когато вече е изоставил материалните привързаности. So therefore that's the end, the 18th chapter where Krishna says, Sarva Dharma Parityajya, you give up everything, you surrender unto me. From that point on, Lord Chaitanya's teachings begin. Както в края на Бхагавад Гита Кришна учи, изостави всички твои така наречени задължения и ми се отдай, от там започва Чайтаня Махапрабху неговото учение. So in Bhagavad Gita we know Krishna begins his instructions by first of all explaining the difference between soul and matter, between spirit and matter. Както добре знаем, в Бхагавад Гита Кришна започва учението да обяснява разликата между духа и материята. And then third chapter Karma Yoga, then Jnana Yoga, fourth chapter, then again Karma Yoga, then Dhyana Yoga, the meditation. So he explains so many things, and at the end he speaks about surrendering in devotion. След това той говори за карма йога, гьяна йога, отново за карма йога, дhyana йога и така нататък и така нататък. И чак накрая той започва да говори за отдаване, човек да му се отдаде. So that's where Chaitanya Charitamrita begins at that point. От този момент, от тази точка започва Шри Чайтаня Чаритамрита. So Lord Chaitanya is preaching that we can enter into a relationship with God. Бог Чайтаня говори, че ние можем да влезнем в взаимоотношения с Бога. And one can become God's friend and his parent or even lover. Човек може да стане приятел на Бога, негов родител и дори любим. So through Lord Chaitanya, Prabhupada says, we can become friends with Krishna. Чрез Бог Чайтаня, казва Шрила Прабхупада, ние можем да станем приятели на Кришна. And there will be no limit to this friendship. И в това приятелство няма да има никакви ограничения. In Bhagavad Gita we see Arjuna, his friendship is limited in the sense that there's awe and veneration, and he sees the universal form, he's afraid. So this is different. And he asks actually forgiveness for being too familiar. И можем да видим приятелството на Арджуна с Кришна в Бхагавад Гита, като вижда вселенската форма и той така започва да се изпълва с страхопочитание и преклонение и също моли Кришна за прошка, че той е бил твърде фамилиарен с него. So therefore he says here, we can become friends of Krishna not in awe or adoration, but in complete freedom. Ние можем да станем приятели с Кришна не с така почет, а в пълна свобода. And one can even become his father or mother. Някой дори може да стане негов баща и майка. And there's no other scripture in the world in which God is treated as the son of a devotee. Няма друго свещено писание в целия свят, където Бога да се отнасят към него като към син или като син и от син на неговия предан отдаен. Yeah, that's Srimad Bhagavatam, 10th canto, we hear Krishna becoming the son. В 10-та песен на Шримад Бхагаватам чуваме как Кришна става син. So this is the unique gift by Chaitanya Mahaprabhu that Krishna can be seen as a friend, as a son, and even as one's lover. И това е уникалният дар на Шри Чайтаня Махапрабху, че по него, по тази милост, човек може да вижда Бога като приятел, като син и дори като любим. And so he explains the limits of what is called love of Godhead.
той обяснява така най-издигнатите неща, които могат да се постигнат в любовта към Бога. Theoretical knowledge of love of God can be found in many scriptures. Шрила Прабхупада продължава, че теоретично така, описание на любовта към Бога може да бъде намерена в много свещени писания. But what that love of God actually is and how it is developed, that you can find only in Vaishnava literature. Но какво означава наистина тази любов към Бога и как може да бъде развита, това може да се намери само в вайшнавската литература. So that is the unique and highest development that gives Chaitanya Mahaprabhu. Това е уникалното и най-издигнато развитие, което дава Чайтаня Махапрабху. Now he explains what, as we pointed out, this little transcendental quality can be found here. So even in this material world, we can have a little sense of love. И сега той обяснява, че дори в този материален свят може да има някакво така истинско такава любов. Yes, this is the quality of transcendence. It's there, but it's a lot mixed and covered by material. Някакво малко качество на трансценденталността присъства дори в този материален свят, но така е покрит от гуните, че да. In our original relationship with the Lord, there is real love. В нашите изначални взаимоотношения с Върховния Бог там има истинска любов. And it's reflected pervertedly through material conditions. Но то се изкривява и отразява в материалната обусловеност. And the example given is light, which comes through a prism. Пример, който се дава, е за светлина, която минава през призма. You have a ray of light, which is like, let's say, white. It's completely pure. It goes through another medium, which is a glass, a prism, and it comes out in different colors. Да кажем, че имаме лъч, който минава през определена призма и пречупва се през нея и той след това вече с друг цвят и по друг ъгъл преминава. So, it says, our real love is continuous and unending. Шрила Прабхупада казва, че истинската любов е продължителна и безкрайна. But because it is reflected in this material world, it lacks, it's not continuous, and it's also type of intoxicating. Но понеже тя се пречупва през материалната призма, тя не издържа дълго и той казва, че е един вид такава като интоксикант. If you want real transcendental love, then we have to transfer that to the supreme lovable object, which is Krishna. Ако искаме истинска любов, ние трябва да насочим към истинския трансцендентален обект Кришна. And in the material world, we are trying to love that which is not really lovable. В материалния свят ние се опитваме да обичаме неща, които наистина не са за обичане. Yeah, we give our love to cats and dogs. Даваме си любовта на кучетата и на котките. And running the risk at the time of death we think of them and then we take birth as a cat or a dog. И се полагаме на риска да мислим за тях в мига на смъртта и по този начин да се родим в следващия живот като кучета и като котки. Better even to think of a cow. Then you can take birth as a calf. Devotees.
По-добрият вариант е да си мислиш за кравите и следващия живот поне може да се родиш като теленце при преданодарите. And then your milk becomes offered to the Lord, and that's your perfection of life. И млякото ти ще бъде предлагано на Бога и това ще е съвършенството на твоя живот. What from a cat and dog can you offer to the Lord? Very difficult. They don't give milk. They have fleas maybe even. And the hair is useless and the bones are, I mean, you know, it's just, may protect. Anyway, we understand the point. Какво можеш да предложиш от кучето и от котката на Кришна? Пълно е с косми, с урина, изпражнения и не само. Сигурно и някой балха може да има. Както и да е. Cows don't have. Very important to know. Ние разбираме поинта, но кравите знаем, че нямат бълхи. Maybe the arrangement. They're not interested in cows, you know. И Кришна е направил такъв аранжмент и затова той се интересува от кравите. Anyway, so Chaitanya Mahaprabhu, he gives all that knowledge, how to not give your love to cats and dogs, but to the Lord in different varieties of relationships. И Чайтаня Махапрабху прави такъв аранжмент. Човек да не си дава любовта на кучетата и на котките, да бъде пълен с такива аранжменти, той да отдаде любовта си на Бога. So to give that, that's one of the main reasons he is coming. За да даде това е една от основните причини за неговото идване. So we speak about that tomorrow, the reasons, which is the next chapter, the external reasons for the appearance of Chaitanya Mahaprabhu. За това ще говорим утре в следващата глава, която се нарича външните причини за появяването на Чайтаня Махапрабху. And then next week will be the internal reasons for his appearance. А пък следващата глава ще бъде вътрешните причини за неговото появяване. So it's all there, but you don't have it in Bulgarian yet. So maybe there is somewhere. Online maybe. So it's good to read. It's a big volume. Adi Lila is a big volume. Всичко е записано в Чайтаня Чаритамрита, в Ади Лила, но може би вие го нямате на български, може би и го има на някакъв интернет вариант, онлайн вариант, но не и на книга. Това е голяма книга, големи томове са Ади Лила. Alright, so any comments or questions? Аз имам страничен въпрос. Ако душата се природи пак в крава, примерно при предано отдаден и после пак трябва да е в човек в предано отдаден, за да се развие. Не е правилно разбирам. Her understanding is that if the soul take birth in the next lifetime as a cow, isn't it that after this birth has to again to come in human form of life and then to go back to Godhead? Maybe, not necessarily. I mean, there are other. It is said, you know, the cow. What else is it? Monkey and lion or something? Tiger. Tiger. Well, I heard lion. Doesn't matter. Not that everybody who becomes a human being then goes back to Godhead. First of all, you become a human being, not an animal on two legs, you know, which is most of people. Всъщност не е задължително това, но нека първо да разгледаме от друга гледна точка. Има три форми животински, от които човек се ражда като човешко същество. От крава, от маймуна и Махарадж каза, и аз казах тигър, Махарадж каза, че е чувал от... Махарадж каза, че е чувал от лъв. Ама както и да е. Нали, и Махарадж това, което обясни, е, че обаче от тези три форми, въпреки че
хората след това се очаква той да стане човешко същество. Но в днешно време повечето, въпреки че са в човешка форма, те са сравнявани с двукраки животни. It's clear that this is the so-called evolution. How do you come to the human form of life? Not by having a monkey as your grandfather or whatever. Нали, това е естественият ход на еволюцията, а не така нареченото обяснение, че прадядо не е бил маймуната. Anyway, but that doesn't mean that once you just come from the animal, from the lower species to the human level, that immediately you have a chance to become Krishna conscious, but not because everybody doesn't necessarily. So therefore, it's not you don't necessarily go back to God, obviously. Но дори да се получи човешка форма на живот, много от хората не се възползват от тази форма. И затова не е задължително те да се върнат от човешка форма на живот, обратно вкъщи, обратно при Бога, защото не знаят как да се възползват. But if the devotees, by the mercy of devotees, even an animal can go back to home, right? I mean, immediately, without becoming necessarily next time, first of all, a human being. Но по милостта на предан дарен, дори животните могат да се върнат обратно вкъщи, обратно при Бога, без да има нужда да се раждат отново като човешки същества. So, for example, we have in Chaitamrita a dog who was following the devotees going to Jagannath Puri. Имаме описание на куче в Чайтаня на Чайтамрита, което следва предан дарените по пътя към Джаганат Пури. So the dog finally ended up in the presence of Chaitanya Mahaprabhu. И най-накрая кучето стига, нали, присъствието на Чайтаня Махапрабху. Who was throwing him the pulp of the coconut, and the dog was eating. Became a vegetarian. Който му давал такива кокосови някакви ястия и кучето станало вегетарианец. Не само вегетарианец, и веган даже станало. And then after a few days, the dog was not seen anymore. He had gone back home, back to God. И след няколко дена кучето вече не можело да бъде видяно, защото то се върнало обратно вкъщи, обратно при Бога. It's possible. Usually doesn't happen, but it could happen. Възможно е. В повечето случаи не се случва, но може да се случи. Maharaj, I was hearing one story with Prabhupada about Lord Chaitanya. It was very funny. There was Prabhupada was speaking that the Lord Chaitanya has come to deliver the fallen souls of the age of Kali, and but it was teachings of Lord Chaitanya, and on the book was Lord Chaitanya with long hair, and one of the devotees he was saying, "Oh, but Prabhupada, but he have a long hair," because the hippies they had the desire to have a long hair, and Prabhupada told yes, he take a role of hippie just to come to save you, but because Prabhupada have this Indian type of S, and it's like a S and sh, and pronounce little like to come to shave you. And other devotees they ask Chaitanya, Lord Chaitanya come to shave us, and Prabhupada told yes, he come to shave you and to save you. It was very funny. The S because yes. Yes, it's very funny. I was reading. Sounds very good. Yes, definitely true. Both. So you have to
explain that, right? Да, една такава много смешна история с Чайтаня Махапрабху и Шрила Прабхупада, който обяснява как Бог Чайтаня идва за да освободи падналите души. И обаче един от бхактите, тогава имали учение на Бог Чайтаня, на което Бог Чайтаня е с дълга коса. И те, понеже са хипита и имали много силно желание да носят дълги коси, и казали: мама Прабхупада, виж, Чайтаня Махапрабху е с дълга коса. И Чайтаня Махапрабху ги погледнал и им казал: да, той е дошъл и приел формата на хипи, за да го спаси. Обаче на английски има такава игра на думи, защото С е като Ш. И той е казал, той е дошъл да save you, обаче изглежда to shave you. Или да го пострижа. И те го питали: ма той дойде да ме пострижи, и Прабхупада казал: да, той дойде да го пострижи и за да го спаси. И това го повтарял няколко пъти и бхактите много се смеяли. Well, anything else? Нещо друго? She asking about it's on Bengali, it's not on Sanskrit. Chaitanya Charitamrita. That's Bengali, but there are Sanskrit verses, a lot. I mean, relatively speaking, not so many. Тя е на Бенгали, обаче вътре в нея има цитати на много санскритски стихове, които не са чак толкова много, но има много санскритски стихове. Yes, I also was asking about desert-like tongue. Why it's happened like that? Even we know and we have heard many times, etc. Sometimes we can see that the tongue try to find juice in the mundane topics. Sometimes happening. Why? What can be the reason for this? Can you repeat that? Yes, I want for the desert-like tongue. Sometimes can happen that the devotee can hear many times that the spoiling the devotional service and there is no taste there and we are spirit soul. But why can happen that he just continues? It's not satisfaction. He is frustrated, but still try to find some juice in the mundane topics. Yeah, sure. And like politics and and whatever. Yeah. Yes. Attachment is still attached to it. That's. I mean, for such as it was pointed out, for such a long time, one has been in the material world. So to become purified of all these attachments which have developed over millions of years, practically speaking, it's not so easy. It takes, well, it may take time, or it may take a longer time than we think. И защо понякога, въпреки че сме чували толкова пъти, че сме духовна душа и че другите теми, които са светските, те са като пустиня, не носят удоволствие. Защо въпреки това понякога езика се ангажира в търси щастие и наслаждение в други теми, които не са свързани с Кришна? И Махарадж каза, че се обяснява, понеже на практика от милиони животи ние сме се ангажирали по такъв начин и все още може да имаме, имаме някаква привързаност към определени неща и затова може да отнеме повече време, отколкото ние си мислим. It's called the habit that we are, or also we are addicted. So an addiction and a habit are not easy to break. Това се нарича привързаност
или по-скоро пристрастяване и навик. Да се пречупят навиците и някакво пристрастяване не е лесно. We all know this, I think, from our experience. Ние всички мисля, че знаем това от нашия опит. When one develops habits over a period of time, it becomes second nature. Когато човек си изгради определени навици с течение на времето, в продължение на времето, това се превръща в негова втора природа. And it's very difficult to give up. И е много трудно да бъде изоставено. We have the story of this, what is it, who swims across a river. Let's say any animal, you know. It's било много. No. An animal, there's a river, and a scorpion wants to cross the river, but he can't. The scorpion cannot swim. So there's an animal, let's say, whatever, who can swim. And the scorpion, can you take me on your back? Има такава история, в която един скорпион искал да премине реката. Обаче имал някакво животно, което можело да плува. И скорпиона попитал, мога ли да се кача на гърба ти? So the animal says, I'm not stupid, you know, I'm not going to take you on my back, you're going to, you know, and then I will drown. И аз да не съм толкова глупав. Ти ще ме охапиш, няма да те взема и ти като ме охапиш, аз ще потъна. And the scorpion said, Ще се отдавя. I will not do this because then I also will drown. So don't be afraid. You take me, we both get to the other side safely. Не се притеснявай. Как ще те охапя? Ако те охапя, аз също ще се отдавя, защото и аз не мога да плувам. Така че не се притеснявай. Двамата ще можем да плуваме много така... Много устойчиво, много спокойно. Звучи доста логично. So, okay. So the scorpion goes on the back and they start to swim. И то се съгласил, да, звучи доста логично. Качи се на гърба ми, ще почвам да плувам. And then the scorpion goes clap. Обаче скорпиона го хапал. And the animal, of course, dies and they start to go under. I mean, the animal is... So why did you do this? Now we will drown. И животното почнало да умира и да потъва и казва, защо го направи това? Сега ще се удавим. So the scorpion said, what can I do? It's my nature. И скорпиона казал, какво да направя? Такава ми е природата. So we have this, you know, certain natures. We know we shouldn't do this. We still do it because what can I do? You know, I like it. I know it's only rock and roll, but I like it. И какво да направим? Въпреки, че много добре знаем, че някои неща не трябва да правим, но просто казвам, много ми харесва. Може да е само рок-н-рол, но просто знам, че не е който трябва, но ми харесва. That's the philosophy. That's the, you know, like people know I shouldn't eat this, like chocolate, you know. Then I get headache. My mother was like this, but I cannot avoid it. You know, I know I will. It's bad for me, but I like it. You know, too much. So Prabhupada sometimes uses this when he says I like something. I like it too much, very much. It's very much. Too much. Actually, it's too much. You shouldn't take it. But I like it. So what can I do? I suffer. I know. But what can I do? Както моята майка, тя когато ядеше шоколад и знаеш, че не трябва да ядеш, защото имаше главоболие след това. Обаче тя казваше, какво да направя? Много ми харесва. И Шрила Прабхупада използваше понякога този израз, твърде много го харесва. So, we all know this, right? There's certain things we know we shouldn't do, we do it. Ние много добре знаем за определени неща, които не трябваше да правим, обаче ги направихме. Until we get tired of it, maybe this life, maybe next life. Докато накрая не се изморим в този живот, може би в следващия. And if not in next life,
sometime in the future, hopefully, maybe not. Ако не в следващия, тогава в последващия. Може би, ама ако не пък, може би в по-последващия. That's why suffering is there in one sense, to remind us, we try to enjoy again and again and we suffer, and then at one point we say, yeah, now this is it, finished, not anymore. Затова страданията са там, за да ни напомнят, че че това не е правилната посока. И накрая човек страда и накрая му омръзва и казва край. Това е. Приключих. Това е край. If not, then one is a little crazy. You're laughing, but that's the truth. It's not my invention. It's not from the Bhagavatam. We'll see. Ако не го направи пък, описва се в Бхагаватам, че човек трябва да е малко откачен. Yeah, nunam pramatam kurute vikarma. We are pramata. We are a little crazy. So we don't hesitate to commit sinful activities, which will bring suffering. But, we are crazy. Затова се описва, че личност, която извършва греховни дейности, които ще донесат състрадания, за да направи това, тя трябва да е малко луда. So, therefore, Rishabdev says, actually the living entity should not act like this. И затова Ришабдев казва, че всъщност живото същество не би трябвало да действа по този начин. But because he's crazy, he will engage again in activities which will give him again a material body, which means suffering. You know this, but still, what can you do? Но понеже живото същество е малко откачено, то се ангажира в греховни дейности, които ще му донесат отново материално тяло, от който то отново ще трябва да страда. So he says, "Nasadu mani. I don't think this is a good idea." Той казва, не мисля, че това е добра идея. That the soul will take a material body which is temporary and full of suffering, knowing, practically having the experience, but he will do it again and again. Да получиш материално тяло, въпреки че си душа, който ще донесе страдание, не е много добре, но го правиш отново и отново. So you get a body again and again and again until one point you get a little tired of this cycle. И така човек получава тяло отново и отново. Тя материално тяло до момента, в който той вече не се изморил от този цикъл. Okay, I think we can stop here. We'll continue tomorrow with the external reasons of Chaitanya Mahaprabhu's appearance. И така, ще спрем до тук. Утре ще продължим с външните причини за появяването на Чайтаня Махапрабху. His Holiness Bhakti Gauravani Goswami Maharaja ki Jai.